It's There we are. Okay. Hola. Hola. Awesome. Oh, so we are live on Instagram. Do you want to wave to Instagram? Yeah. Oh, but you haven't invited me. Oh gosh, this is hilarious. Yeah. This is the So, first time I've done hola a this. todos. Estamos en Instagram y estamos en StreamYard y en YouTube. Y ahorita es la primera vez que hacemos todo esto así, con Hope. Así que estoy súper contenta de que, bueno, esto va a ser todo un reto. So, I'm so happy, Hope, that we're together in this adventure. Yes. Yay. And I'm so happy because sometimes we want to, only in English or only in Spanish, and I can be your mom. So, two generations, two different approaches to this wonderful theme that it's bodies. Let me say it Spanish. Entonces, yo estoy súper contenta porque estoy con Hope y estamos viendo dos generaciones y dos diferentes perspectivas de lo que son nuestros cuerpos y cómo poder estar mejor con ellos. So, let's begin with you, Hope. Awesome. What has been your journey with bodies since you started Access? So I think mine is really funny. When I started doing Access Consciousness, are you hearing an echo? Yeah. If you turn your phone down or plug in a second set of headphones into your phone, it'll. Oh my God. Un minuto. I don't have another set of earphones in this second. I have it in my car. So what should I do? Can you turn your phone down all the way? Yeah. The volume on it? Mm-hmm. Oh, yeah. It's all the way down. Okay. Oh, there we go. Awesome. So, let me say, para mí, dice Hope, es como muy chistoso toda esta aventura con los cuerpos desde que empecé en Access. Okay. I literally, and this is going to sound awful, but I kind of thought of my body as like a meat bag. Like it was just this thing that got me from point A to point B, and I could put makeup on it and I could put clothes on it, but it was just this thing and I wasn't really connected to it. Para mí era como muy chistoso porque era como un saco de carne que me llevaba de un lugar a otro, en el cual me podía poner maquillaje, pero no tenía ninguna relación y nada más me llevaba de un lugar a otro. And sometimes it was a hindrance to what I actually wanted to choose or do if I was too tired or sore, and I would get angry at my body. Y muchas veces me enojaba con mi cuerpo y era como una molestia porque se sentía como estaba dolorido o estaba cansado. And one of the things that I always think is the funniest is I remember taking my first body process class in Access, which is a class that is just a process that's run on the body, and there's a bunch of different kinds. Y tomé mi primer clase de cuerpos, que es una clase de Access, que es nada más para lo que es la información con los cuerpos. And I was just like, why would I waste my time doing this afterwards? And I didn't feel anything. Y yo pensé, esta es una pérdida de tiempo, ¿qué voy a hacer después de esto? Yo no sentí nada. I wasted my money coming here. Perdí tiré mi dinero a la basura y perdí mi dinero en venir a esto.
And one of the funny things that people will say in Access is that if there is something that like you think is totally not for you, oftentimes it's actually where you have a huge capacity. Y una de las cosas chistosas que dicen en Access es que una de las cosas que es como, eh, no difícil, pero que le pone resistencia, es en donde tú tienes mucha capacidad. And so fast forward to today. Y ahora adelantándonos para el día de hoy. And everything has changed. Body classes are actually one of my absolute favorite in Access. Y a partir de ahí todo ha cambiado, porque las clases de procesos de cuerpo es una de mis favoritas aquí en Access. I love working with bodies and nurturing my own body in such a different way. Y me encanta trabajar con los cuerpos y como consentir mi cuerpo de diferentes maneras. And I'm just so grateful for all of the tools because I went from someone who literally thought my body was just the thing that could get me from point A to point B to getting to this space where I am so grateful for my body and have conversations with her on the daily. She even picked out this dress. Dice, estoy tan agradecida con las herramientas porque de ser como un saco de carne que me llevaba del punto A al punto B, ahora tengo conversaciones tan lindas con mi cuerpo todos los días. E inclusive escogió este vestido que me puse el día de hoy. I love hearing you say saco de carne. Because, yeah. Sí, me encanta cuando dices que es un saco de carne. But it's been so cool, like the amount of judgment to get out of with these tools and the space of communion that is truly possible that I didn't even know I could be asking for. Y realmente estoy agradecida de todo lo que he obtenido y poder tener esa comunicación con mi cuerpo. Yeah. How about you? How did you? ¿Y qué pasó contigo? Well, it's almost the same. I just thought my body was, something that it was there. Not too many expectations or anything. And I always, before Access, and I always had headaches. So when I got my first class, and my first bars class, they told me, okay, ask your body if it's yours or if it's someone else and return it to sender. And I was like, huh. So, you go out of the class and then you forget about a lot of tools. Entonces me está preguntando Hope que qué pasó conmigo. Y yo le digo que yo también, era como mi cuerpo nada más era como pues, algo que estaba ahí y que me llevaba de un lugar a otro, pero no ponía mucho empeño en lo que era. Y siempre padecí de dolores de cabeza. Y cuando tomé mi primer clase de barras me dijeron, bueno, ve si es tuyo el dolor de cabeza de alguien más y si no, regrésalo a quien le corresponda. Y yo me salí de la clase y dije, bueno, que muchas veces se nos olvidan estas herramientas. So about 2 weeks later, I'm at the bank, and in my bank, there's no people. We just go right to the teller. But that day, there were 3 before me, and it was a lot of people. So I said, well, maybe I can try what they said in the class, and is this mine or it's I should return it. And I was laughing about myself to ask that question because I said, how am I going to know if it's mine
who's going to tell me? Y estaba en mi banco nunca hay gente, pero ese día había 3 personas adelante de mí, y entonces dije: "Voy a probar lo que dicen en Access, y voy a hacer la pregunta". Y generalmente, pues yo estaba riéndome de mí porque decía: "¿Quién me va a contestar? ¿Cómo voy a saber si es mío o de alguien más?". So when I asked the question and I returned it, it disappeared. And I was like, no way, am I crazy? Y cuando hice la pregunta y como que se me fue, dije, no, 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 esto no puede ser, me estoy volviendo loca. And one of the things, and that's why it's one of my favorite tools, if this belongs to me or someone else, Mm. because that day that I use it, um, everything changed. So in 5 years that I have in Access, um, it's if I have had like 20 headaches, it's a lot. Wow. So yeah, so right in anything I ask, is this mine? Is this someone else? And the other question that I love, it's body. If you can talk, what would you tell me? Ooh, I love that. Entonces, le estoy comentando a Hope de que a partir de ese momento se volvió una de mis herramientas favoritas, si es mío o de alguien más, y lo utilizo para todo, para sentimientos, para emociones, para lo que me dice mi cuerpo, porque hizo, o sea, desde hace 5 años, si he tenido 20 dolores de cabeza, han sido muchos. Y también otra herramienta que utilizo, otra pregunta que utilizo mucho es: "Cuerpo, si tú me hablaras, ¿qué me dirías?". Y la verdad es que eso o sea, me encanta. So, I love that, those 2. Thank That's you awesome. people that are getting in Instagram en Facebook. We're so happy that you're here. Y gracias a todos los que se están conectando por Facebook e Instagram. Estamos muy contentos que estén con nosotros. Yeah, and if you have any questions on either platform, we're watching the comments so you can pop them in and we'd be happy to answer them. Y si ustedes tienen cualquier pregunta, por favor, háganosla saber, pónganoslo en los comentarios, estamos viéndolos por las 2, por los 2 lados. So, Hope, sometimes we forget about the tools, or we use so many tools that we Never. so, which ones are the tools that you use with your body that are Mm. your favorites? Le estoy preguntando, ¿cuáles son sus herramientas favoritas que utiliza con el cuerpo? Porque muchas veces utilizamos tantas herramientas que se nos olvidan algunas. Well, you said it already, but who does this belong to is a big one because our bodies are so aware. It's like it's like a satellite just picking up information from everybody and everything, which is such a gift to Y, have that information. oh, sorry. Una de las herramientas es la que tú ya dijiste, de a quién le pertenece esto. Y es, nuestros cuerpos son como unos satélites que reciben tanta información. And if you're not acknowledging the gift that it is, it can oftentimes, overpower or it can create how do I put this? If I'm not acknowledging that I'm aware, then I think what I'm aware of is mine. But if I ask that question, Ujú. it gives me the space to see what is actually mine in the moment. Y los cuerpos nos dan tanta información y están tan conscientes, pero si nosotros no estamos abiertos a recibir esa conciencia que no es nuestro,
vamos a hacerlo nuestro. Yeah. And one of the biggest gifts my body has been for me is that I am such a head case. Like I am such a mind on legs in a lot of different ways. Y uno de los regalos que me ha dado mi cuerpo, porque yo soy como un es totalmente analítica, entonces todo es como un cerebrito con patitas. Whereas our bodies aren't. Our bodies are here and they're aware and they're experiencing and they're so dynamic and delicious and wonderful. Y nuestros cuerpos son tan dinámicos, tan maravillosos, que ellos están, conscientes y perciben tantas cosas de lo que nosotros no hacemos, ¿no? And so one of the greatest gifts that my body has actually been for me is the space of like experiencing life in a different way and being willing to choose in a different way and choose for me and my body. Y uno de los regalos más grandes es que yo he podido escoger para mí y para mi cuerpo en una manera totalmente diferente de lo que antes lo hacía. Yeah. Ujú. So a funny story real quick. Una historia muy chistosa, muy rápida. I was in Mexico City a few days ago shopping. Estaba de compras en la Ciudad de México And I found this pair of jeans and I tried them on. And I was already a bigger pair of jeans than I thought I was. So my brain was spinning on that judgment. y eran una talla más grande de lo que generalmente o mi mente decía que debería de ser. Entonces mi mente empezó a dar vueltas. And I tried on the Y, jeans. perdón, y creé muchos juicios alrededor de eso. And then I tried on the jeans and I saw myself in the dressing room mirror. And I had so many judgments about where the waistline hit me and what it did to my hips and how I looked and all these different things. Y entonces me los probé, me vi en el espejo y empecé a ver todos los juicios de dónde tendrían que estar, por qué no se vería mi cadera como se tendría que ver y dónde tendría que estar. And yet, I could tell my body really loved the jeans. Y aún así yo podía percibir que a mi cuerpo le encantaban estos jeans. And I even jokingly told my friend, I was like, I'm debating if I buy these because my body likes them, but I don't. And I'm Y, not sure. y le dije de chiste a mi amiga, estoy debatiendo entre si los compro o no, porque a mi cuerpo le encantaron y a mí no. And I looked at the price tag and I was like, I'm willing to do this as an experiment. Y vi el precio y dice, estoy dispuesta a hacerlo como un experimento. So I bought the jeans, I brought them home. Así que compré los jeans, me los traje a la casa And when we were back at my friend's apartment, I tried them back on. y cuando llegamos al departamento de mi amiga me los volví a probar. And I was like, shit, I look hot in these jeans. Y dije, wow, me veo fabulosa en estos jeans. And all of a sudden, I was like, oh, that's right. When I'm in a dressing room at a place where people are shopping for clothes and everybody has their points of views up from this reality about what size they should be, what size they shouldn't be, how they should look, how they shouldn't look. Y cuando, y me hizo se me hizo lógico totalmente. Cuando estás en un probador con un espejo, que he estado tantas personas y están tantos juicios de cómo me debo ver, cómo no debo de ver. Whereas when I got home and it was more the space of me, what I could actually receive from what my body knew right away, that my mind was getting in the way of. Y cuando llegamos a la casa fue tan diferente porque me los probé y era ya ese espacio de mí y de lo que a mi cuerpo le gustaba. Yeah. And not to say that our mind is wrong or our awareness is bad, but what is the gift that your body is asking to invite you to?
Y no quiere decir que esa conciencia no sea mala o la información que estamos recibiendo, sino qué es la conciencia que tiene nuestro cuerpo y a qué nos está invitando. And that is so true because, for example, for me, I was always so thin, thin. I was at 6'0". But then when I had my first daughter, I gained 20 pounds and it was good. It was because I turned size 4. Estoy diciendo que cuando yo era muy joven, era talla 0, era muy flaca. Cuando tuve a mi primera hija, pues empecé con talla 4 porque subí 20 libras, 10 kilos. And it was not bad, but the judgments I did about myself were terrible. Y los juicios que yo emití de mí y de mi cuerpo eran terribles. And I remember the doctor, everybody told me, oh, you're so thin. And the doctor said, no, but you don't understand. She's so big for her, how she used to be. Y toda la gente me decía, estás muy flaca. Pero el doctor les decía, no, es que no entienden, si está gordita a como era. So, how many points of views do we use against us and to harm us? And not consciously, but it's so nice now to be aware of how can we be not judgmental and be kinder to our bodies. Yeah. Y no porque, o sea, ¿cuántos juicios tenemos de nosotros? Y que son muy como duros para nosotros mismos y nuestros cuerpos. Y no porque no los fuéramos malos, simplemente ahora tenemos estas herramientas que nos permiten ser más amables y tener menos juicios de nosotros mismos. And also, Hope, you were saying how everything has been different with your body. But what I love when we start with bars is that we start to have a communion with our body. O sea, está diciendo que cómo a partir de la primera clase que tenemos de barras o la primera sesión de barras, aunque no tomen una clase, su primera sesión, uno empieza a tener esa comunión con tu cuerpo. And you tell me, but it's a gift that it's now we can teach to our family or our friends or when we teach a class that our body have so much information for us. Y como que es un regalo de que ahora, dando una sesión o pudiéndoselo enseñar a nuestras familiares y a nuestros estudiantes, cuando facilitamos una clase, que nuestro cuerpo nos da un regalo, o sea, nos da tanta información que es un regalo. So what can you tell us a little bit about that? Because you love bodies. ¿Qué nos puedes decir al respecto? Porque a ti te encantan los cuerpos. Yeah. Well, and also how much are our bodies showing us where we can receive and what more we can receive? ¿Y qué tanto nuestros cuerpos nos están mostrando qué podemos recibir y cuánto más podemos recibir? So a lot of times when we have like pain or intensity, instead of making our bodies wrong, what if we went and said, okay, body, what are you asking to show me? Y muchas veces cuando tenemos dolor o tenemos alguna intensidad, podemos preguntarle, cuerpo, ¿qué es lo que tratas de mostrarme? And with that you're saying, sometimes we go to the wrongness of our body.
or what's happening, and we make it ours. And we don't acknowledge that it's just an awareness that we're having. Y muchas veces nos vamos a lo equivocado de nosotros y a ver el dolor que hacemos nuestro y no esa conciencia que estamos obteniendo de eso en particular. Yeah. And recently, I work as a commercial coordinator, and it can be a very stressful environment with lots of stuff happening. Y yo trabajo como un coordinador de comerciales y puede ser un ambiente muy estresante y muchas cosas pasan. Yes. A lot. And after a recent job, my body was so sore. It was very intense. Y después de un trabajo, mi cuerpo estaba como muy inflamado, estaba adolorido más que inflamado. Fue muy intenso. And so I started to ask her questions and, body, what could I gift you today? What have I not been willing to listen to? Y le empecé a hacer preguntas, cuerpo, ¿qué es lo que no he escuchado de ti que me quieres decir? Y qué es lo que está pasando, ¿no? And of course, who does this belong to? Who am I healing? Y obviamente, ¿a quién le pertenece esto? ¿A quién estoy sanando? But some of the things that popped that my body was asking for were so nurturing that I wouldn't have chosen otherwise. And it's shown me so much just from asking that one question. Y me mostró tanto de nada más hacer esa pregunta, porque mucho de de la información que me estaba dando mi cuerpo no era lo que yo hubiera elegido. And something that you said right now is, who am I healing? Because Yes. we are so powerful. And sometimes I tell people, we're not just powerful, but we want to be so good. And I'm going to heal you. y muchas veces somos tan poderosos, y no nada más poderosos, sino como que somos tan buenotes que decimos, te voy a sanar, ¿no? ¿Y a quién estamos sanando? I had one lady that came, and she had all this illness. And I said, who are you healing? And she came from a family that there was a lot of cancer in her family. And she said, I'm healing 5 of my relatives. And it was so powerful that she acknowledged that and we could change it. Una vez una señora vino a una sesión conmigo y venía de una familia que tiene mucho, pues que padecían mucho cáncer, y le dije, le hice la pregunta, ¿quién está sanando? Y me contestó a 5 de mi familia. Entonces fue tan lindo que ella pudiera reconocer que estaba enfermándose para sanar a otras personas y pudimos cambiarlo. So the bodies are great. Yeah. And one thing, I'm so happy that we're going to have this class with Dr. Matthew and Sarah. Anthony Mattis and Sarah Garnadetti. Matthew. I don't know why I have been saying Matthew and it's Mattis, sorry. It's all good. But I have this thing that I baptize everyone with different names. Tengo esa cosa que bautizo a toda la gente con otros nombres y no es el Dr. Matthew, sino es el Dr. Mattis. Sorry. You know their names from another lifetime. I don't. Since always, and my family makes fun of me because the name of the actors, I can say, I can mix 2 of them, and they
crack. Puedo estar diciendo el nombre de 2 actores totalmente diferentes, el nombre de una y el apellido de otra, y mi familia se ríe de mí. Really. I'm sorry. That's amazing. Yeah. Yeah. So there's a 3-day body process class coming up in 2 weeks. Yeah. Sí, en 2 semanas vamos a tener esa clase de 3 días de cuerpos, Uh, here in Burbank, ¿no? yes, in Burbank, or if you are not from California, it's Los Angeles area. Si no eres de California, es en el área Burbank está en el área de Los Ángeles. I love Burbank. Oh, sorry, were you gonna say something? No. Y yo amo Burbank, dice Jo. Because Y a mí speaking también of me the gusta. bodies, you're Hablando de los cuerpos. you're only 25, 30 minutes from Hollywood. Está solo a 25 minutos o 30 de Hollywood. But you're close to hikes and space. There's studios out here, so it's a really fun place to come spend a weekend. Y es muy lindo venir y pasar el fin de semana porque está lleno de de lugares para hacer senderismo y de cerca de Hollywood y cerca de estudios. And the prerequisite for class is a foundation, and there's going to be one in LA the weekend before as well. If you don't have that prereq or you aren't choosing it otherwise prior. Y el único prerequisito es tener una clase de fundamento. Va a haber una clase de fundamento una semana antes. There are going to be 2 foundations. I have one foundation 6, 7, 8, and 9 of July in Spanish, if you want. Oh, Y that's vamos a awesome! tener 2 fundamentos, que uno es el 6, 7, 8 y 9 de julio, es en español, aquí en Santana, en Orange County, que estamos a 40 minutos de Los Ángeles. How does it get better than that? Yes. ¿Cómo puede mejorar esto? Yes. That's amazing. Yeah, or if you've taken an advanced class in the last year with Gary or Dane, you're all Y good. también si tuviste una clase avanzada con Gary Condé. Yeah, or maybe also Simone. Anyway, I should check the Oh, prereqs. Simone. Oh, Simone. Yeah. But yeah, No, you say. Oh, I was just gonna say again, like how grateful I am for these classes, and whether it's a 3-day body or you just go look up a body process class or the bars, what a gift all of these classes have been, not just for my living and receiving of the world, but the communion with my body and what a difference is possible. Y yo estoy tan agradecida por todas estas herramientas, por las clases de barras, procesos de cuerpo, las de 3 días de cuerpos. Y no solo el regalo que ha sido para todos, para mí, y el regalo que ha sido para mí, para mi cuerpo y la comunicación amable que tengo con mi cuerpo. For me, the same. I remember because before this, there was nothing in Spanish here in this area. So I went for 2 of my classes in San Diego and in Tijuana. And then my first 3-day body class was in Mexicali. Antes no había en esta área casi nada en español y tuve que ir a San Diego y a Tijuana para mis clases de barras y a Mexicali para las de 3 días de cuerpo. Yeah. And I remember after the 3-day body class, I was like floating, like in the clouds, like I was, and I remember driving and so happy. And that's one of the things that also a gift that Access has given me, the tools, is that now I can laugh a lot. I'm enjoying life more. I'm in the present. And also I can laugh about myself.
uno de los regalos más grandes que me ha dado Access es que vivo en el presente, me estoy más contenta y me puedo reír de mí. Y cuando regresé de la clase de 3 días de cuerpos, era como estar flotando en las nubes. Venía tan contenta. I love it. I love it. And the class will have translation as well. Y la clase va a estar con traducción, va a haber traducción en español también. And one thing that I want to share with all of you, all the classes are magic, but I'm looking forward to this class so much because it's not just a gift that Dr. Matis comes to give us this class, to facilitate, but also that gift that Sarah is, and how we can be part of that gift that she's going to go and do. She's going to become a 3-day facilitator and all the gift that she has been, but it's like, I feel, well, I perceive this like, wow, it's going to open so much that be a part of this. It's going to be such a gift for all of us. Yeah. Entonces, yo estoy tan contenta porque no solo es que viene Dr. Matis a facilitarnos esta clase, sino por el regalo que Sara es y por esta explosión que yo percibo de ser parte de esto que se va a abrir tan grande y el regalo que ella va a dar facilitando estas clases de 3 días de cuerpo, ya sea aquí o en el mundo. Yeah. And both are just such a gift with bodies. Sarah has invited me to such a different space of being with my body. And I'm so grateful. And Anthony is actually doing a taste of the symphony class the morning before. So the morning of the class is the 14th, 15th, 16th. Taste of the Symphony is on the 13th in the morning. Y Sara me ha invitado a un espacio tan diferente con mi cuerpo. Y también el regalo que es Dr. Matis. Y vamos a tener el 13 de, I'm looking there because there's my calendar. El 13 de julio a las 9:30 de la mañana vamos a tener una muestra de lo que es la Sinfonía de Posibilidades. Yeah. I want to say this. Si has tomado un fundamento, no te puedes perder esta clase, porque en 2 horas vamos a poder acceder a la energía de lo que es la Sinfonía de Posibilidades. La clase, esta muestra es muy linda, pero esta clase solo la da Dr. Dane. Entonces, poder tener la introducción en 2 horas es un regalo que no te puedes perder por lo que es y por el precio. So, this is something that I'm telling them. If you have foundation, you cannot miss this tester because it's such a gift to start playing with this energy of the COP, the SOP, and the symphony. And also, it's a class that only Dr. Dane gives, and we're going to access this energy that it's so, I want to say everything is a gift, but it is a gift. I love Symphony of Possibilities. Yeah. Well, and it's a gift. And if you're in the 3-day body class, it's a gift to you. So Anthony is actually gifting the class to anyone who is in the 3-day body That's class. News. Entonces, como novedad es, si tú ya te inscribiste a la clase de 3 días de cuerpos, vas a tener esa clase de manera gratuita. Ya está incluida en tu clase. Wow. So, right, it's a new announcement, but I'm super excited for that as well, because perceiving the space of walking into a 3-day body class, having
everybody just played with the SOP energies for a Wow. few days, or for a few days. Few hours. That class feels like a few days, even though it's just a few hours. Yeah. It's so amazing. Y estoy súper emocionada porque no nada más es como entrar a la clase de 3 días de cuerpos habiendo percibido esa energía y habiendo jugado con la energía de SOP unas horas, aunque parezca un día o días enteros, ¿no? Yeah. So how does it get better than this? Y cómo puede mejorar esto. So, Hope, there's so many things that we can talk about bodies, but I think that we're going to stop with the invitation because really, sometimes if you don't live it, you feel that, what are they talking about? Entonces, hay tanto que hablar de cuerpos y creo que lo vamos a dejar en esto, en la invitación, para que ustedes vengan a vivir lo que es una clase de 3 días de cuerpo, porque muchas veces cuando lo platicamos, la gente se nos queda viendo como, ¿de qué me hablas, no? Exactly. And I was going to say, I have to bounce anyway for a meeting. Yo tengo que irme también para una junta, así que gracias a todos los que se conectaron y gracias a los que nos van a ver en un futuro y pues los esperamos y toda la información nos la pueden pedir en nuestras redes sociales. So Yes. Thank you everyone that has joined us and thank you for everyone that's watching it and will watch it. And if you have any questions, you can reach us in our social media. Yeah. And thank you guys. And thank you for translating and for the invitation to hop on this live with you. Y gracias por la traducción y porque hicimos esto juntas. No, thank you. Thank you. So, bye. Gracias a todos y saludos a todos. Ciao.